Federacja, słucham. Dzień dobry. To najlepiej, jeżeli Pani uda się do lekarza, ginekologa, ginekolożki, który takie badanie zrobi, zleci. I wówczas Pani będzie wiedziała, czy jest Pani w ciąży, czy to jest na przykład 4. tydzień. Tabletkami tak, jest to możliwe. Może jeżeli chodzi o tabletki, to na naszej stronie Pani znajdzie informację, gdzie można zamówić. Jedną ze stron, na której Pani może zamówić tabletki, to jest Woman on Web. Wie Pani co, to, że Pani sobie przerywa ciążę, to Pani nie grozi żadna odpowiedzialność. Tak, Pani może sobie przerwać ciążę, tak. Tak, na spokojnie. Też jak Pani weźmie tabletki, zamówi Pani tabletki, one przyjdą i Pani je weźmie. I potem zachęcamy do pójścia do ginekologa, żeby sprawdził, może być do innego, czy wszystko, że tak powiem, jest w porządku, czy na przykład nie zostały jakieś resztki po aborcji, aczkolwiek też Pani nie musi mówić u lekarza, że miała Pani aborcję. Może Pani powiedzieć, że nic Pani nie musi mówić, bo dla lekarza po takich tabletkach jest nie do odróżnienia, czy to jest aborcja farmakologiczna, czy na przykład jest to poronienie. Tak. Nie musi Pani wyjeżdżać, wystarczy, że Pani sobie zamówi. Większość przesyłek jest wysłana w ciągu 24 godzin od przekazania darowizny. Tak, jak najbardziej, tak. Więc proszę się nie denerwować, nie obawiać. Jakby też Pani chciała jeszcze o coś zapytać, to można do nas zadzwonić. My tutaj codziennie jesteśmy. Jeżeli Pani miałaby też pytania na przykład natury ginekologicznej, czyli żeby z ginekologiem przez telefon porozmawiać, no to w poniedziałki i w środę przyjmuje nasza ginekolożka, więc wtedy można zadzwonić. Na ten numer od 16 do 20. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Też na naszej stronie na federa.org.pl jest taki poradnik o tej aborcji farmakologicznej. Takie wszystkie najważniejsze pytania, więc jak Pani tam wejdzie, znajdzie nasz poradnik, też na spokojnie zachęcam do przeczytania. Też jeżeli Pani będzie miała tabletki, to warto też mieć taki dzień wolny dla siebie, bo to też mogą być różne, na przykład skurcze, może trochę Pani się źle czuć. Dziękuję. Do widzenia. Okay, the main reason why abortion became such a taboo after 1989 is, well, Catholic Church. Because Catholic Church was sort of a broker between democratic opposition in the 80s and communist government. It facilitated talks, it was a trusted third party. And when the democratic opposition won this election, the Catholic Church wanted their debt paid. And what they wanted is mainly three things. First thing was a religion should come back to schools. They got it. Second thing is return of Catholic Church land, which was taken by the communists. They got it. And the third thing was abortion. And they lobbied very hard for an abortion ban. And in 1993, Polish parliament introduced so-called abortion compromise, which was not really a compromise because it was, in fact, an abortion ban with 3 exceptions. Those 3 exceptions was when the woman's life or health was threatened, when the pregnancy was a result of rape or incest, and third, when the fetus was seriously deformed. Seit 22. Oktober 2020 haben wir eine Veränderung im Recht. Und zwar die dritte Möglichkeit
die Schwangerschaft abzutreiben, ist weggestrichen. Das heißt, die Frauen, die in Schwangerschaft sind und der Fötus viele Krankheiten aufweist, kann nicht mehr abgetrieben werden. Jetzt dürfen die Frauen in Polen nur wegen zwei Möglichkeiten ihre Schwangerschaft abzutreiben. Und zwar die erste ist infolge von einem Verbrechen, also zum Beispiel Vergewaltigung. Die zweite Option ist, wenn die Frau zum Beispiel depressiv ist oder andere Krankheiten hinweist oder wenn sie weiß, dass Schwangerschaft zum Tode führen wird von ihr, dann kann die Frau abtreiben. Also zum Beispiel, wenn ich schwanger wäre und unter Depression leiden würde, dann könnte ich zu einem Psychiater gehen und der sollte mir einen Schein geben, auf dem festgestellt wird, dass ich die Schwangerschaft nicht fortsetzen darf, weil es für mich eine Gefahr ist, Lebensgefahr ist. Ja, so ist in der Theorie. The person who terminates her pregnancy is not being punished for it. The people who help her can face up to 5 years imprisonment, but if you terminate your own pregnancy, you don't face any consequences like that. Women organizations estimate the amount of abortion per year in Poland about between 100,000 and 150,000. So how Polish women do it? There have been for the last 30 years 3 ways to terminate your pregnancy in Poland. First is so-called abortion underground, which are the normal doctors' offices after hours. The cost is more or less average monthly salary. Second way to terminate your pregnancy in Poland is to go abroad. In every country around Poland, abortion is more or less legal, usually up to 12 weeks, but also later. So Poles, if they are in early stage of pregnancy, they go to Berlin, they go to Slovakia, they go to Czech Republic, they go to Austria. And third way to terminate your pregnancy in Poland is throughout pills. Throughout medical abortion, those pills can be ordered from 2 women's organizations. They cost around €75. And from what I heard from women I talked to, their biggest fear was, would I be able to know if I'm bleeding enough? Would I be able to know if it's not too much? And what if it is too much? Yeah, I can go to hospital and even tell them that I terminated my pregnancy, but wouldn't I have any problems? Wouldn't they judge me? Wouldn't they call the police? Yeah, police can't do anything to me because what I'm doing is legal. Bei den Ärzten ist das so, dass sie sagen, okay, wir wollen nicht mit dem Thema zu tun haben. Und so haben wir nur wenige Psychiater, die mit uns zusammenarbeiten und denen wir den Frauen empfehlen. Und diese schwangeren Personen, diese Psychiater anrufen und von denen diesen Schein bekommen, dass sie abtreiben sollten. Und mit diesen 2 Scheinen, weil das immer 2 Scheine sein sollten, damit es sichtbar ist, dass 2 unterschiedliche Ärzte diese Scheine geben, gehen die schwangeren Personen in das Krankenhaus. Aber es gibt ganz viele Krankenhäuser in ganz Polen, die auf diese Scheine nicht reagieren und sie sagen, wir können sowieso nicht abtreiben. Sie haben Angst, die Ärzte. Und es gibt ganz wenige Ärzte, die ganz offen sagen, wir sind für die Abtreibung.
I'm just being during discussion with those politics, I keep asking them, yeah, well, try to imagine. I don't want to push any borders, but any woman with preeclampsia risk could ask me to do abortion. So can I do that, me as a doctor, knowing that it's a real situation and it's really threatening her life and her health? But as you can imagine, they do not give simple answers, and of course, most of the gynecologists is afraid for the prosecutor to come to their offices to ask for the documentation to put them to jail. I'm a person whose attitude is pro-life. What are the bases of this concept? Our constitutional tribunal ruled that, and it's obvious for the majority of Polish people, that a human life cannot be distinguished depending on the health condition, depending on the quality of life. Anytime the health or the life of the pregnant woman is in danger, they can just end the pregnancy. But what is the case? What is the principle, what is the basic thing to establish is that whether the mother's life, the mother's health is in danger. And law wouldn't tell you that. This is a doctor who needs to establish that. The problem is that maybe doctors are not well educated about the state of law. Sytuacja w Polsce, kiedy od niedawna aborcja jest zabroniona też ze względu na wskazania medyczne, jest formą jakby takiej brutalnej przemocy wobec kobiet, gdzie jest zagrożone bezpośrednio życie kobiet. Tak? Nie mówimy tutaj o dobrym lub złym samopoczuciu w społeczeństwie, ale mówimy o sytuacjach, które zagrażają bezpośrednio zdrowiu i życiu kobiet. Jest to bardzo poważna sytuacja, ponieważ zachodząc w ciążę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak się ta ciąża skończy, czy nie będzie żadnych komplikacji. Chodzi po prostu o dyskryminację, ponieważ dostęp do antykoncepcji, dostęp do edukacji seksualnej jest jakby formą, jest też wolnością, tak? I dzięki tym możliwościom podjęcia samemu decyzji, człowiek może podjąć też odpowiedzialność za tą decyzję. I uważam, że ani państwo, ani Kościół nie powinni podejmować decyzji, czy aborcja powinna się odbyć. My jesteśmy sami najlepszymi specjalistami od naszego życia. I to my podejmujemy decyzję, czy chcę urodzić dziecko niepełnosprawne, powinno być moją decyzją. These are the words of the leader of the Polish party. The main thing is for the woman to give birth and for the baby to be baptized. We know what the Polish government, what the Constitutional Court is thinking about abortions, and all those organizations supporting our government or being kind of mentors for the politics. They want abortion be absolutely against law, so they want it to be banned. They don't want any abortion in Poland to happen. When in front of me there's a patient sitting and
kind of begging me to stop this pregnancy in the 11th or 12th week of gestation because the fetus has no chances to live. And moreover, this fetus probably will suffer of pain on the next weeks of this pregnancy. It's not one woman a week. It's every day I'm talking to patients being afraid of starting to think about pregnancy. Then those women in the early pregnancy stages, they're kind of, asking me in secret, doctor, can you do not tell anyone that I'm pregnant, because if something's wrong and I would want to go to Germany or Czech Republic to have abortion, I don't want to have problem with that. Ale to nic niewielkiego. 60 cm, 60 mm. Ta część płynna 28. There are other patients, when I'm consulting them, they're coming from other gynecologists. When one of my colleagues was afraid to tell the patient that she sees fetal anomalies, deformities, because she was afraid that this patient will ask for abortion, or she decided for the patient that, since the Polish law is like it is, and she cannot do anything with that, so what's the point of telling her about it? And now it's 4 weeks of gestation, and the patient is crying loud out, asking me what to do, how to help, not her, how to help this fetus not to suffer of pain. %90 of Polish doctors are so very religious. I think they're just opportunistic, and I can understand it, because if you live in a conservative town, small town in southern Poland, if you have an etiquette of abortion doctor, it doesn't help your career. You would have anti-choice organization with pictures of dead bloody fetuses on your doorstep, and you need to be very devoted to be ready for this. We still believe that the state care is not enough for women. They should be provided more support, psychological, financial, medical. It's a terrible diagnosis for them. I'm for sure, it's obvious. However, we believe in the same time that killing the baby makes it only worse, because this woman needs to live with that thought that she killed the baby for the rest of her life. And we prepared a program and we prepared some propositions for our government to change the law, to provide additional support for women who are dealing with these terrible situations. The argumentation is always about the money, because the state needs to pay for that. And I know maybe just the problem is that to organize that all of those support, I don't know exactly. We are still fighting to make it better for mothers. Peace Party is taking care, is paying so much attention to fetuses. But at the same time, parents of adult people with disabilities, they're begging for more financial support. So women giving birth for the baby with little anomalies, they're just getting some kind
of money, but it's just a one time they will get it, but it's something like 4,000 zloty, more or less. It's not even enough for physiotherapy per 1 month for this baby. And then no one cares about those families. There's no support. So there's another aspect that the percentage of divorces is higher than in other couples, because those men have not enough strength to help those women. So at different levels, it is very, very hard situation. So there's no support from any other points. Ever since the verdict in 2020, access to abortion in Poland both broadened and was restricted. It broadened because during those massive protests in 2020, organizations like Abortion Without Borders and its phone number was everywhere. Many people learned about it. They learned that this possibility even exists. They learned about pills. They learned that this is this organization which would help you to terminate your pregnancy either at home or would help you to go abroad. So, in a way, paradoxically, this verdict broadened accessibility to so-called ordinary abortion. And yeah, pill is a solution for a problem with doctors because it's independent. It's a homemade abortion, if one can put it that way. Was sich jetzt auf jeden Fall ändert, ist das Bewusstsein der Menschen, die sehen, was gerade in Polen passiert, dass wir wirklich kaum Rechte haben, wenn es um die reproduktive Rechte geht oder sexuelle Rechte geht. Und die Menschen sind wirklich genervt, aber auch müde von diesem Zustand, dass sich nichts ändert, obwohl sie Widerstand leisten. When you look at young women, for them abortion is not a taboo. For them abortion is a procedure that should be legal, and they don't consider it a sin. They don't look at it from, church perspective. They are angry because they don't have an access to basic health care.